How far do you check your heart to remain pure? Ni mara ngapi unaangalia moyo wako kama uko safi? Vitu vingapi adui anavituma kwa ajili ya kunajisi na kuchafua moyo wako? How many things Satan is sending to you to defile your heart? Je, umeshavipa nafasi? Have you even given them the chance? Je, adui ameshafanya moyo wako kainuka? Has the enemy made your heart to be proud? Ukajiinua kwenye moyo wako? To be proud? Without pure heart Bila kuwa na moyo safi and humble heart, na moyo unyenyekevu, no one can see God. hakuna atakayemuona Mungu. Biblia inasema heri wenye moyo safi, The Bible says blessed are those with pure maana heart, watamuona because Bwana. they will see Listen, God. kumuona Bwana sio tu kukutetea. Seeing God is not just to fight for you. Those who have pure heart, they can inherit the kingdom of Wale God. wenye moyo safi wataurithi ufalme wa There is a mbinguni. problem this end time. Kuna shida katika nyakati za mwisho. Ministry Huduma is number 1. ni namba 1. And inherit the kingdom of God is number 2. That's a problem Ufalme now. wa mbinguni ni namba ya pili. Hiyo ndio ni shida. Wako watu hapa There are people here na wengine wananifuatilia. and those who are following. Huduma kwao ni kitu cha kwanza, Ministry to them is the first thing. lakini kuingia mbinguni ni kitu But cha pili. going That's a to heaven, deception. that's the second thing. Huo ni uadilifu. Sababu ya kuja kanisani namna hii The reason for you to come to church like this na sisi kuwahubiria ninyi and for us to preach to you, sio kwa sababu tukae na, tunataka kwanza ufalme wa mbinguni. When I die now, where will I go? we want you to go first to the kingdom of God. Nikifa sasa nitakwenda wapi? If you die now as a pastor as you are, where will you go? Ukifa sasa kama mchungaji utakwenda wapi? If you die now as a member of the church, everyone knows that you are a good member, where will you go? Ukifa sasa kama mtumishi mwaminifu utakwenda wapi? Usiseme I rebuke the spirit of death. If it's your time will go. Kama muda wako wa kufa ukifika utaenda. But ministry must be number 2 now. Huduma lazima iwe namba 2. And desire for the kingdom of Na God kutamani ufalme wa Mungu iwe namba must be 1. number 1. Iwe Now, namba 1. if you prioritize ministry, Kama ukiweka kipaumbele kwanza huduma yako, if you prioritize your position in the church, kama ukiweka kipaumbele sana nafasi yako kanisani, if you prioritize your position kama ukiweka kipaumbele nafasi yako and where you come from, na kule unakotokea, and not face the kingdom of God, na sio kwanza ufalme wa Mungu, that's a deception. hiyo ni uadilifu. Now, wenye moyo safi Those with pure hearts, watamuona they will Bwana. see God. Natamani siku moja I desire one day, baada ya hizi vurugu nyingi after all these troubles, nimuone Yesu. to see Jesus. Those who have pure heart Wale wenye moyo safi will see God. watamuona Mungu. How your heart is pure. Je, namna gani moyo wako ni safi? Kati ya kitu unatakiwa ujikague. One of the Ujikague things you kila should siku. check yourself every day. Check the purity of your heart. Kagua ule usafi wa moyo wako. Ukiwa na moyo mweupe na ukawa na moyo wa unyenyekevu, And with a humble heart, you must reach lazima utafika where God wants you to reach. Mungu anakotaka ufike. Wenye hekima watanisikiliza hapa na wataenda kuishi ninachosema. Those with wisdom, they will listen here and they will go to do what I say. You like it, you like everything. Ukipenda unapenda kila kitu. Watumishi wengi tumeshindwa huduma Many ministers have failed ministry kwa sababu ya kushindwa moyo safi. by failing to have a pure heart. Wengine walikaa kwenye huduma mbalimbali, mioyo yao Others stayed in different ikajeruhika. ministries and their hearts were defiled. Nilikuwa mimi kimbelembele sana, nilikuwa nafanya wakanijeruhi moyo wangu. And they made my heart. Ndio maana ulishindwa huduma. That's why you failed ministry. Wengine walishindwa kunyenyekea kwenye mioyo yao. Others failed to humble in their hearts. Wakafika mahali wakawekwa karibu na watu, mioyo yao ikainuka, wakajilinganisha na watumishi wa Mungu ambao walipewa neema ya kulea roho zao. They compare themselves to the ministers of God who were given the chance. Kumbe hawajajua ya kwamba wamekosa moyo wa unyenyekevu. They did not know they have no humble heart. Safari zao za kihuduma zikaharibika. Their Hakika. journeys of ministry. Na leo narudia were destroyed. kusema hapa, And today I repeat. Mungu hataka amtetee mtu mwenye hila. Mungu amtetei mtu mwenye hila mahali popote. Ukiwa na hila, we ni adui wa Mungu. Na hila ni kitu cha moyo. It's something in the heart. Wewe ulikuwa unajua mwenyewe ndani ya moyo wako. Watu wengi wakiishi mioyo yao ilivyo, ndio watu siku ukiamua kuishi sawa sawa na unavyosikia moyoni mwako na kuanza kuufunua moyo wako, ndio utagundua ulivyo mbaya. Moyo unakuambia usimsalimie mtu, kwa hiyo nakulazimisha tu umsalimie. If you are genuine, you can say naomba unisamehe kwa sababu huu moyo ulikuwa unanionyesha wewe ni mbaya. Kuna watu mko hapa, kuna watu mnaangaliana. If you see that person in your heart, you feel a bad person, but you talk and laugh.
If you don't have pure heart kama una moyo mweupe and you don't have humble heart, na una moyo unyenyekevu, you will never hauta finish well. not understand Kama kuna what I mtu say. amekuja hapa amenielewa nilichosema, If you have come here and you have understood what I've said, amwambie Yesu, should tell Jesus, safisha moyo wangu. clean my heart. Control my heart. When there is pride, bring that pride down. Vunja. Biblia inasema mwenye haki na anikemee na anipige nami nitageuka. Zamani watu walikuwa wanakubali si tu kukemewa, hata kutandikwa viboko, as far as is for God. Uniondole moyo mgumu, bali unipe moyo wa upendo. Again. Uniondole moyo mgumu, bali unipe moyo wa upendo. Moyo mgumu. Kuna saa uoni sababu ya kuomba watu msamaha, una moyo mgumu. You don't feel like asking for forgiveness because you have a hard heart. Una moyo mgumu. Una mashindano ya moyoni mwako kwa sababu una moyo mgumu. Kuna mtu hata ujumbe hausikii popote, ameshakuwa jiwe, haelewi hata, ananiangalia namna hii. When the Lord send his words, anasema mimi Mungu naangalia mtu atetemekae, asikia hapo neno langu. Usifikiri Mungu anaongea na mtu mwingine, Mungu anaongea na wewe. Aheshimu uchungaji ulionao, wewe ni mtoto wake. Respect your pastorship, you are his son. Aheshimu unabii ulionaye, wewe ni mtoto wake. Does not respect your prophetship. Aheshimu askofu ulionao, wewe ni mtoto wake. You are his son. Aheshimu pesa ulizonazo, hizo ni si kitu. Fedha, dhahabu, majumba na magari, vyote ni vya kwake. Anaongea na wewe. He speak to you. Aheshimu umaarufu ulionao, anaongea na wewe. Does not respect your name, he speaks to you. Aheshimu umri ulionao, yeye ndo mzee wa siku. He does not respect your age, he is the age. Aheshimu elimu ulionayo, maarifa yote yanatoka kwa Bwana. All understanding comes from him. So God is not talking to anyone else. God is talking to you wherever you are. He's talking to me as I'm talking right now here. Ongea na mtu mwingine yoyote, anaongea na wewe, anaongea na mimi sasa hivi. Moyo mgumu, bali unipe moyo wa upendo. Uniondole moyo mgumu, Yesu nipe moyo wa upendo. Uniondole moyo mgumu, Yesu nipe moyo wa upendo. Yesu niondole moyo mgumu, nawe unipe moyo wa upendo. Yesu niondole moyo mgumu, nawe unipe moyo wa upendo. Uniondole moyo mgumu, Yesu nipe moyo wa upendo. Uniondole moyo mgumu, naomba unipe moyo wa upendo. Uniondole moyo mgumu, Yesu nipe moyo wa upendo. Yesu niondole moyo mgumu, naomba unipe moyo wa upendo.
kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo mimi nitakapokurejeza, ili upate kusimama mbele zangu, nikuonyeshe tena maono niliyokuwa nakuonyesha, ndoto za kweli nilizokuwa nakuonyesha, upako uliokuwa unatembea nao na ile nguvu uliokuwa unatembea nayo. Nitakurejesha usimame mbele yangu. Nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu. Thank you Lord. Litakase kanisa lako. Tutakase kwa nguvu zako na kwa roho. Nawe ukitoa kilicho cha thamani katika kilicho kibovu. Kuna uwezekano kitu cha thamani kikawa katikati ya kitu kilicho kibovu. Anasema hebu jaribu kutoa kilicho cha thamani katikati ya kilicho kibovu. Halafu anasema utakuwa kama kinywa changu. You will be my mouthpiece. Nawe watakurudia wewe, bali wewe hutawarudia wao. Kuna watu wamekuacha, kuna wafanyabiashara wamekuacha, kuna marafiki wamekuacha, kuna watu wamekuacha, kuna mahali umepita pagumu, umesahaulika. Kuna vitu umekutana navyo, kuna hali umekutana nazo. Anasema nao watakurudia wewe, wewe hutawarudia wao. Hutaomba urafiki nao, hutaomba undugu na wao tena. Anasema wao watakurudia wewe, na sio wewe utawarudia wao. Uniondole moyo mgumu, Yesu nipe moyo, moyo wa upendo. Yesu niondole moyo mgumu, Yesu nipe moyo,